Things are also getting serious in Guwahati. It's not just the outskirts, it's not just the remote districts, not just Dhubri and Goalpara. Right in the heart of Guwahati, it is suspected that people with doubtful citizenship credentials are encroaching on government land. Adingiri Hill, which is also in the city area, it has been detected now that there are some alleged illegal settlers in the area, and even a madrasa has been set up in the area. This is of course in Guwahati. Apart from that, in the Bhutnath area also there are some settlements which are suspected to be illegal. First, let us listen to the officials. After, of course, the locals created a hue and cry. There was a survey today. We'll listen to some of the officials about the alleged encroachment in the Adingiri Hill area in Guwahati. Field verification kori etu palo je etu mane forestor paharua mati hoy aru yat bokhini boi dekhol choli ase aru yat ami eta mosjido dekhisu mosjid boli koise public e mosjid boli koise aru madrasa ekhon boliu koise kintu jehetu banner nai ba heri nai etu ami gom na pau ki hoy kintu eta illegal structure ami yat dekha paisu yat moi visit korilu Khurja mandir jot ase boli koise tat ami dekhisu tolot mane obahista khini ase tolot horuge foundation to ase mane upor part to eta bhangi goise kintu ketia kune bhangise hetu to ami gom na pam public e koy je kune bhangise tenaka legally kiba hoy hoy hetu mane jodi henekwa kiba praman hoy ami thorok FIR ব্যবস্থা লব পাৰিম কিন্তু জিয়ে নহক এবোৰ ইলিগেল স্ট্ৰাকচাৰ আমি লোকক নটিচ দি আমি মানে সোনকালে ভাঙাৰ ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়া আমি যিমানখিনি দেখিলো এতিয়া আমি প্ৰায় 20-25 ঘৰ মান দেখিলো আৰু আছে বহুতখিনি আছে উলাব 50-60 ঘৰটো উলাব নেক্সট স্টেপ টু কি হ'ব নেক্সট স্টেপ টু আমি এভিকশন নটিচ দি পেলাই এভিকশন কৰিম আৰু লগতে ফৰেষ্ট যেহেতু এই ফৰেষ্ট এৰিয়া হয় ফৰেষ্টৰ লগতে আমি এটা ডিসকাশন কৰিব লাগিব